ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، تحریک انصاف کے 7 رکنی وفد نے چیف جسٹس یاحیہ آفریدی سے ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پر ایجنڈا طلب کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا اپنی طرف سے تجاویز دیں گے، کیسز نہیں لگ رہے، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا چیف جسٹس کو جیل مینول پر عمل درآمد نہ ہونے سے آگاہ کیا، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا، انہوں نے تجاویز مانگی، ہم نے ان کو یہ باور کرایا آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنی طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی باور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لوور جوڈیشری میں جو یہ حالات ہو رہے ہیں، تو آئین اور قانون تو بہت دور کی بات ہے۔ بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں، اقتدار چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ پروٹوکول کے ساتھ کل گارڈ آف آنر بھی دیا گیا۔ ایک آئیڈیل سا ریلیشن شپ ہے برطانیہ کے ساتھ ہمارے۔ اس موقع پہ پی ٹی آئی کا غلط زبان استعمال کرنی، یہ لوگ کسی زمانے میں آرمی چیف کو بات کہتے تھے، اب غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ سارا جھگڑا جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوا، فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے عمران خان صاحب، اور وہ فوج کو پی ٹی آئی کا ایک ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے جس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ 3 4 خط لکھ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اور عمران خان جو ہے جیل میں بیٹھ کے خط پہ خط لکھ جا رہا ہے۔ سی ایم کے پی کہتا ہے ہمارے 99% جو ہے مطالبات تسلیم ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، ان کی ریلیونس ختم ہو جائے گی، ان کی ملک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایک انحصار کی سیاست ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ برطانیہ کے دوران برٹش آرمی کے سسٹم اور اے آئی ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ جنرل عاصم منیر نے برٹش آرمی کے گیریجنز فیلڈ کا بھی دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے برطانوی ہم منصب جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر برٹش آرمی کے وار منسٹر اور لاک ہیل گیریجنز کے فیلڈ کا وزٹ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو برطانوی فوج اور ڈیپ ریک اسٹرائک بریگیڈ کی جدید پسندی کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے برطانوی فوج کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بغیر عملے کے نظام سمیت مختلف زیر استعمال ٹیکنالوجیز کی نمائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ تحریک انصاف کا 3 سینٹ ارکان کی رکنیت کی معطلی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ایوان کی توقیر کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا مطالبہ ہے بل منظوری کے نتائج پیش کیے جائیں۔ بحیثیت چیئرمین سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا تھا، وہ ہاؤس میں نہیں آ رہے چونکہ وہ ایک سیاسی شخص ہیں، ایک جمہوری شخص ہیں، وہ اس ہاؤس کی عزت توقیر کے لیے لڑ رہے ہیں خاموشی سے۔ اس میں ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین کا رویہ روز بروز بڑا ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے، وہ بہیو نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کے طور پہ۔ جب بل آیا اس پہ ووٹنگ کرائی گئی، وہ ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے، نہیں ہوا پروٹیسٹ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے کیا۔ اس پروٹیسٹ میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، جو اشارے کیے، وہ بے عزتی، کیا ہم سینیٹرز نہیں ہیں؟ ہمارے 3 سینیٹرز کو سسپینڈ کر دیا۔ جو بل پاس ہوا تھا اس کے ریزلٹس کو اناؤنس کیا جائے۔ The deputy chairman should apologize for disrespecting fellow senators. All senators who have been suspended should be restored.
बानी से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमती होशो हवास खोने का वाज़ेह सबूत है। कैद में मौजूद शख्स ने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। इन सख्तियों का मकसद बानी पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत ये बात ज़हन नशीं कर ले, बानी नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, ये जेल को पाक समझते हैं, जब जिसका दिल चाहा मुंह उठाकर पहुंच जाए। जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। खत लिखने से न डील मिली है और ना ही मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। 50 लोगों ने लंदन में एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल हो गया है। पाकिस्तान में IMF नुमाइंदे मायर वेंजी के मुताबिक IMF वफ्द मार्च के वस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त पर तकनीकी मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। तकनीकी टीम फरवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से मुमकिना इंतजामात का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द की क़यादत चेयरमैन ज़ियाद बशीर ने की है। वज़ीर आज़म ने रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम किया और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कहा कि ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में हैं उन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। तमाम रिटेलर्स जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सदबाब के लिए भी इकदाम तेज़ कर रहे हैं। मकतूल मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई के बाद DNA के लिए 11 नमूने हासिल कर लिए गए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है, लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है, इसलिए मौत की वजह का तायुन नहीं हो सकेगा। इस पूरी एक्सरसाइज का वो यही है कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि रिमेन्स किसको बिलोंग करते हैं। और DNA का ऑप्शन ऐसी बर्न्ड बॉडीज में काफी डिफिकल्ट है कैरी आउट करना। हमने 11 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं सिर्फ DNA की आइडेंटिफिकेशन के लिए। 3 से 7 दिन में रिजल्ट आ सकता है। बॉडी जली भी जरूर है, मगर नमूने बेहतर हैं, उम्मीद पूरी है। सैंपल प्रोसीड होंगे और DNA मैच किया जाएगा। शनाख्त का रिजल्ट जो है वो बायोमेट्रिक के हवाले से ऑलमोस्ट 70% है। DNA के हवाले से ऑलमोस्ट आई वुड से कि इट्स अबाउट 100% रिजल्ट्स। वापस के बाद बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। High Commissioner of Canada, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a privilege to be here today for the inauguration of the Case Assignment and Management System, CAMS, a milestone initiative by the Ministry of Law of Justice that marks an important step forward in ensuring a more efficient, transparent, and accessible justice system in Pakistan. This is not just the introduction of a new system, it's a commitment to making justice work faster, better, and more fairly for all through an effective oversight mechanism. I would like to express my appreciation to the Honourable Prime Minister of Pakistan for his leadership in driving governance reforms and for his presence here today, which reflects his commitment to modernising Pakistan's justice sector. This launch of CAMS directly contributes towards the Prime Minister's e-Office initiative, and we are grateful for the support received from the Minister of Law and Justice and his team, which turned CAMS into a reality. Also, I take this opportunity to acknowledge the support received from Canada and thank the High Commissioner, Her Excellency Leslie Scanlon, for their partnership with UNODC in strengthening the rule of law and justice sector reforms. This collaboration stands as a testament to the power of international cooperation in driving meaningful change through multilateral engagement. At UNODC, we believe that innovation and technology must serve the cause of justice. CAMS represent a future where legal processes are more accessible, making institutions responsive for ensuring equal justice for all. However, today is not just the end of the journey, it is the beginning. This system will require continuous engagement, collaboration, and training to maximize positive results. I encourage all stakeholders to embrace this change and ensure that CAMS deliver on its promise of an efficient system.
In closing, I would like to reiterate UNODC's unwavering support to the government of Pakistan and the Ministry of Law and Justice. My sincere gratitude once again to Canada for their support in making this initiative possible. Thank you. Pakistan Zindabad. Thank you, sir, for your insightful words. We are honored to invite Her Excellency Ms. Leslie Scanlon, the High Commissioner of Canada in Pakistan, to share her valuable thoughts with us. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आजम नज़ीर तार तकरीब से खिताब कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। वो ऐप फाइनली जो कि आजकल सर स्मार्टफोन का टाइम है, आप जहाँ पे भी हों आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। आप ही ने सर पहले जो पाकिस्तान कोर्ट भी यहीं पे उसको इनॉग्रेट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गया है डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितने हमारे पाकिस्तानी लॉज हैं, फेडरल लॉज जो हैं सर, वो उस ऐप के ऊपर हैं। वो एंड्रॉयड में भी है, एप्पल में भी है, और हम उन्हें एक्सेस करते हैं। सबसे अच्छी बात उनमें ये है कि जो आज अमेंडमेंट होती है सर, हमारा जो रिस्पांस टाइम है दैट इज़ 48 आवर्स। जिस वक्त सर असेंट होता है बिल, लॉ मिनिस्ट्री उसको अपडेट कर देती है। सर पहले प्रिंटिंग में जाता था, किताबें छपती थी, 2-2 महीने ढूंढते फिरते थे क्या है। सर इसमें भी जो केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट है सर, वो कुछ क्विकली यूँ है कि डिपार्टमेंट को समन आया कोर्ट से सर, हम लोग सर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर फेडरल डिपार्टमेंट्स। सर वो इमीडिएटली हमें कहते थे, लेकिन कहते चिट्ठियों के ज़रिए थे सर। वो चिट्ठियाँ रुक जाती थी रास्ते में, केसेस टाइम बार्ड हो जाते थे, सरकार को करोड़ों अरबों के नुकसान होते थे। सर अब हमने ये कर दिया सारा ऑटोमेटेड, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है किसी के लिए जी डाक नहीं पहुंची, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। विद 1 क्लिक सर ये ट्रांसमिट होगा, फाइलें आ जाएंगी, केस असाइन हो जाएगा जी फ़लाँ ऑफिसर को पेशावर में, फ़लाँ को DI खान में, फ़लाँ को सखर में, फ़लाँ को क्वेटा में, लाहौर में। और इसको सर हम लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पे भी, सिविल कोर्ट्स की सतह पे भी। उसके साथ साथ सर जो इन्होंने सारा इसको फीड करना होता है लॉ ऑफिसर्स ने, उनके स्टाफ ने, सर वो हर तारीख की जो प्रोग्रेस है वो भी बताएंगे इसमें कि जी आज हुआ केस, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जज छुट्टी पे था, नहीं थे, गवाह नहीं आया, ऑफिसर पेश हुआ, नहीं हुआ। और ऑफिशियल्स को भी सर साथ साथ अपडेट करना है उसको कि मैं आज गया था जी केस में ये हुआ है। सर ये सारा कुछ एक डैशबोर्ड पे हमारे सामने होगा। सो वो जो आप कहते होते हैं कि आपकी हथेली में सारा कुछ होना चाहिए, ये मुख्तसरन ये सारा सिस्टम वो है। इस दुआ के साथ कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में पाकिस्तान को और आगे लेके जाएं, आपकी लीडरशिप में, आपके विजन के मुताबिक एक खुशहाल और एक मजबूत पाकिस्तान। सर आपकी आमद का और पैटर्नेज का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your valuable remarks and support. We now proceed with the official e-launch of CAMS and the distribution of appreciation certificates to honor key contributions. It is our privilege to invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan to the podium to formally launch CAMS. We also request the Federal Minister for Law and Justice, Barrister Akil Malik, Advisor Minister of Law and Justice, Her Excellency the High Commissioner of Canada, the country representative of the UNODC, and the Federal Secretary for Law and Justice to join us on the stage for this special occasion. Thank you, sir. Now I request the Honorable Prime Minister to present appreciation certificates to Mr. Raja Naeem Akbar, Federal Secretary Rasool, Senior Consultant and Project Director, CAMS, Ministry of Law and Justice. Mr. Khurram Shehzad Mughal, Director General, L&M. Mr. Jamal Shah, Director, L&M. Mr. Gulfam Hamid, Additional Director, L&M. Mr. Ali Abbas, Deputy Director, L&M. Thank you, everyone. With great honor, I now invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Trolls Vester, High Commissioner Ms. Leslie Scanlon, Excellencies, Honorable Minister for Law Chaudhry Azam Munir, parliamentarians and great officers from the Ministry of Law, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'd like to start by congratulating Law Minister and his
a wonderful team to launch this CAMS, which was long overdue. Overdue because litigants, applicants all over Pakistan wanted transparent and speedy justice. And in that, this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. In that, I would also like to thank you, Mr. Trolls-Wester and Canadian High Commissioner, for providing funds for this very important project. Ladies and gentlemen, I would also like to appreciate Law Minister's efforts to digitize his department. And as he said in the last cabinet meeting, his performance was 100%, piles of files, and tracing them, tracking them, and this track and trace system, which we have now introduced here through this modern technology, is really a need of the hour. But on a lighter note, I'd like to share with you my personal experience in this last 1 year, that a few years ago, a track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry, whether it's tobacco or cement or sugar and so on and so forth. Fast forward, we had to track and trace this track and trace system. Believe me. And we had to put in long hours and very serious efforts to put this track and trace system, in the right direction. And as I speak, it is now working efficiently. It was hobbling a few months ago, but now it's working efficiently and doing a great job for the people of Pakistan. Not only this, Federal Board of Revenue is now having a trial run of faceless interaction at Karachi port. I visited this site myself a few weeks back, and now once it is perfect in its operation, it will be then replicated all over Pakistan, seaports, airports, dry ports, etc. I think the challenge is to put things back on the track, and that is what this great team is doing a great work, and results have started coming in. For example, trillions of rupees supposedly meant for the exchequer of Pakistan have been delayed for decades. Why? Blatant collusion and corruption and lack of modern technology and modern techniques. I've been focusing on this area personally over these last 11 months. Almost every month I would have a couple of meetings, and this was one of the reasons I had the honor of meeting our Chief Justice of Pakistan 2 days ago with this request that we want a decision which is based on merit, decision which is based on facts, but a speedy decision, because trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forums, High Court, Supreme Court, and to run our business
and pick up the expenditure of the government of Pakistan, in many ways, we have to borrow money every now and then. That is not the way to live a decent life. This country, Islamic Republic of Pakistan, was meant to lead many nations, was meant to have its own mark standing, because Allah Almighty has blessed Pakistan with resources, human resources, brilliant bankers, brilliant scientists, brilliant government servants, brilliant politicians, brilliant tax officers, brilliant economists, and so on and so forth. What has been lacking is the well-to-do. If we had combined this factor with these resources, Pakistan would have transformed long ago. But there's no point in crying over the spilt milk. We have to learn our lesson and move forward with a sense of achievement. And by God, I can tell you, without any fear of contradiction, that this is still possible and most definitely achievable, provided that we have the will to do, provided that we put our act together, provided that we act as a team and work untiringly. This will not only compensate our losses of the past, but dividends in times to come. So, ladies and gentlemen, like this CAMS, which has come into being, now through great efforts and commitment, this should have been there decades ago. And our justice system would have been different altogether. But then, as they say, it's never too late. So, I'd like to thank all our stakeholders, our international partners, and of course, Ministry of Law and Justice and his team, Law Minister's team, our parliamentarians, and everybody sitting in this room, and those who are not here but have contributed very meaningfully for this great project through a mechanism which we carved out on the subject of receiving lost monies of the people of Pakistan, instead of coming in the exchequer, being siphoned off, and through massive evasion, we are absolutely resolved. And this is my iron resolve, my team's iron resolve, that we will, we shall, and we must recover every penny which is due for the betterment of the people of Pakistan. And this mechanism is now in place, and only yesterday 24 billion rupees have been adjudicated by the Sindh High Court on merit, and this money will now be deposited in the National Exchequer. Long overdue, but this is just a drop in the ocean. Ladies and gentlemen, it's a long way to go. It's a long journey, arduous journey, but all this has been done by those who are now touching the skies in terms of their achievements. I don't want to take more time. Suffice it to say, it is never too late. Let us resolve today and agree to march in unison and find the lost position of Pakistan in the Committee of Nations. Pakistan Paindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुक़दमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। निज़ाम के इजरा के लिए कैनेडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। हमने इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असरनो शुरू किया। बदकिस्मती से माज़ी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।